you ready to tell him? Diener werden Sie jetzt hinaus in die Küche geleiten. Der Koch meiner Hunde wird Ihnen jetzt eine Mahlzeit zubereiten. Haben Sie vielen Dank, mein Herr. Sie waren wirklich vorzüglich. Auf den Koch Ihrer Hunde. Auf Verdi. Auf Rossini. Auf Caruso. Auf Fitzcarraldo, den Eroberer des Nutzlosen. Auf Ihr Wohl. So wahr, wie ich jetzt vor Ihnen stehe, werde ich eines Tages große Oper nach Iquitos bringen. Die Wirklichkeit Ihrer Welt ist nur eine schlechte Karikatur von dem, was Sie sonst in großen Opernaufführungen sehen. There are a few films more infamous than Werner Herzog's Fitzcarraldo, the brainchild of cinema's most renegade filmmaker. Fitzcarraldo was intended to be a modern epic unlike anything that had previously been attempted. And unlike most directors who proclaim such bold intentions, Herzog followed through on his word. The film tells the story of Brian Sweeney Fitzgerald, Klaus Kinski, a rubber baron who is determined to transport a steamship through a mountainous region of the Peruvian rainforests. And Herzog's devotion to authenticity quickly resulted in a production fueled with as much irrational desire as its protagonist. The litany of problems the cast and crew had to endure, which includes multiple deaths, 2 plane crashes, and even a minor war with the indigenous population, saw Fitzcarraldo became the stuff of legend before it had even reached theaters, and its subsequent glowing reception that saw Herzog winning the award for Best Director at the 1982 Cannes Film Festival cemented it as a defining, albeit controversial, piece of art house cinema. Fitzcarraldo was in jeopardy from day one. Perhaps the most surprising aspect of Fitzcarraldo is that despite boasting such a fantastical story, it actually has its roots in historical fact. Carlos Fitzgerald may not have been quite as megalomaniac as the character he would later inspire, but he was still a power-hungry rubber baron who supervised the transit of a steamship from one treacherous region of the Madre de Dios to another. However, while the real Fitzcarrald's ship weighed only 32 tons and was disassembled prior to being moved, Herzog's creation took things to another level of madness, with a 320-ton behemoth that would be transported all at once. Considering Herzog has always prioritized evocative imagery in his films, it's no surprise that his tale of diluted passion to better illustrate its thematic core. What is surprising, however, is that he was able to realize this through entirely practical means, borderline unbelievable, in fact. But the word unbelievable has never been part of Herzog's lexicon, allowing him to transform Fitzcarraldo into one of the most enthralling cinematic experiences of your life. But the line between genius and insanity is a thin one, separated only by success and failure, as the saying goes. And Herzog's commitment to delivering the best film he could resulted in a hellish production, beaten only by Apocalypse Now, an apt comparison given how much overlap they share. And just like Francis Ford Coppola's masterwork, location proved to be the source of most problems. In this case, even before a second had been shot, Herzog insisted on shooting Fitzcarraldo in the heart of the Peruvian rainforests, but finding an acceptable locale proved difficult. His first choice was deemed unusable due to a border war between Peru and Ecuador, and efforts to find a replacement was hindered by how impenetrable the region was. The only location that would suit his particular need, one with 2 parallel rivers that come within touching distance, thus allowing for the transportation of a steamship, was hundreds of miles from the nearest city and accessible only by plane or boat. It wasn't perfect, but it was the only way he could achieve the impossible. Then Herzog would make it work.
However, this was only the start of his problems. The remoteness of the set prevented easy access back and forth, forcing the crew to live in a makeshift village with only limited food and medical supplies. Having to contend with such an inhospitable environment for months on would drive anyone to their breaking point, even more so after witnessing 2 plane crashes that saw 5 members of the team injured and another paralyzed. No wonder Herzog packed the crew full of prostitutes in a desperate attempt to keep people happy. Even on the ground, things were no safer. One crew member was bitten by a venomous snake and forced to amputate their leg with a chainsaw, while the film's cinematographer Thomas Mauch had to undergo hours of improvised surgery after tearing apart his hand, all without anesthetic. Wenn's drunter fallst, fang ich dich. Komm, dann riskier was. Listo, Senores. Klaus, komm rüber. Das war schon gut. Pass auf. Bleib uns richtig rangekommen da. Ja, es ist unheimlich schnell, hat sich der Hintergrund Ich fürchte, gezogen. er hat zu früh Nein, nein, weil der Hintergrund sich unheimlich schnell... Ja, Klaus, komm! Kinski! Solo! Kinski! Da, schwenk daher! Ja, wir müssen den Thomas verbinden. Ja, na gut, wir haben nur jetzt niemanden da. Ob das jetzt 2 oder 3 Ist nicht so tragisch, Klaus. tragisch. Hast du dir nichts kaputt gemacht? Aber das ist ja nicht bestimmt. Wir brauchen der sie ans aufgehoben an der Schläfe. Und hier, das glaub mir. Das lass mal am besten bluten und nicht mit irgendeinem dreckigen Verband. Gut, aber du musst irgendwie... Schade, Klaus, dass du weggerannt bist, bevor das aufgefallen ist. Das war doch die Idee. Das ist doch ein Idiot. Das war doch so schnell nach. Das kann doch überhaupt nicht sein. Wir sind vorwärts geflogen und die Optik... Das kann überhaupt nicht sein. Ihr seid erst geflogen, da hätte ich schon Schau mal gerannt. her, Klaus, diese Optik hier. Diese Optik flog uns Das bis war nach doch vorne die raus. Idee überhaupt. Hier! Halt dich! Kam immer näher. Kam immer näher, die Land gerast. Und in dieser Panik habe ich geschrien, die Engine. Und da hat's geknallt, dann seid ihr geflogen. Besser geht's doch überhaupt nicht zu timen. Tensions were high, with Herzog taking the brunt of their anger. "No one's on my side anymore," he reflected after months of bitter filming. "Not one single person." But the location was far from the only hurdle Fitzcarraldo had to overcome. Filming originally began with Jason Robards in the lead. He was forced to drop out some ways into production after contracting dysentery. The film was almost halfway done by this point, and it took all the convincing in the world for the producers to inject yet more cash into the project to keep it afloat, although it didn't come quick enough to stop Mick Jagger, who had been set to play Fitzgerald's assistant, from also leaving due to prior commitments. Eventually, shooting restarted right back at page 1, only this time with Herzog regular Klaus Kinski in the role. The two had previously enjoyed great critical success with films like Aguirre, The Wrath of God, and Nosferatu the Vampire, but their turbulent relationship that veered on hate far more than love had made them the most notorious director-actor partnership in film. War dann auch gleich das nächste Problem. Und zwar erklärt sich das folgendermaßen. Er hatte damals eine Jesus-Tournee gerade abgebrochen, war in großen Arenen aufgetreten, im Sportpalast in Berlin. Und das Publikum wollte ihn ja nur toben sehen. Und er wurde verlacht, bekam furchtbare Anfälle und tobte und schrie. Und kam aber hier am Drehort an als verhöhnter, als verkannter Jesus, und in dieser Rolle war er voll aufgegangen und lebte in der weiter. Es war oft sehr schwer, mit ihm zu reden, weil er einem wie Jesus dann geantwortet hat. Was ihr wollt, dass euch Menschen tun sollen,
sollt ihr auch ihnen tun? Kinski, Sie gehen auf Tournee mit einem etwas ausgefallenen Titel. Wäre es möglich, dass Sie erst etwas so wie eine Kostprobe geben von Ihrem Programm? Nee, das kann ich nicht. Aber ich weiß nicht, was Sie mit ausgefallenem Titel meinen. Hier erzählen Sie selbst drüber. Das Besondere war, dass ich mit Klaus Kinski hier 3 Monate zusammen gelebt habe. Vom ersten Moment an hat er alles, was hier war, das waren 8 Parteien, die hier lebten, terrorisiert. Und zwar er hat sich ins Bad eingesperrt, das muss. Und Kinski hat sich hier in diesem Badezimmer 2 Tage und 2 Nächte, 48 Stunden lang eingesperrt und hat in Tobsuchtsanfällen alles kurz und klein geschlagen. Die Badewanne, die Kloschüssel, alles was da war, konnte man hinterher durch ein Tennisracket sieben. Also es war wirklich unglaublich, weil ich sowas nie für möglich gehalten habe, dass jemand 48 Stunden toben kann. Eines Tages, da muss Kinski einen Riesenanlauf den ganzen Korridor entlang genommen haben. Ich hörte beim Essen ein merkwürdiges Geräusch und dann plötzlich wie mit einer Explosion war die gesamte Tür in den Raum hineingeflogen. Also er muss dagegen gesprungen sein im vollen Anlauf. Und er stand da mit einer völlig außerordentlichen Bewegung, also vollkommen hysterisch, schneeweiß im Gesicht, hatte Schaum vor dem Mund und machte so eine Bewegung und es setzte sich irgendetwas herunter. Und es waren Hemden und er konnte ja unglaublich schreien. Ja. Also er konnte Weingläser zersingen. Und er schrie in 3 Oktaven zu hoch, schrie er, Clara, du Sau! Und zwar waren ihm da die Hemdkrägen nicht gut genug gebügelt. Die Clara hat ihn ja kostenlos hier wohnen lassen, hat ihn gefüttert, hat ihm die Wäsche gewaschen und auch hier beim Essen, da war ein Kritiker eingeladen, der hat durchblicken lassen, dass er ihn, nachdem er ein Theaterstück gesehen hat, wo Kinski sehr kurz auftauchte, dass er schreiben würde, er wäre hervorragend und außergewöhnlich gewesen. Kinski warf ihm sofort 2 heiße Kartoffeln und Besteck ins Gesicht, aber in blitzartiger Bewegung war das, und sprang auf und schrie, ich war nicht ausgezeichnet. Ich war nicht hervorragend, ich war monumental, ich war epochal. Ja, das sind ganz, ganz stark. Und dass ich später dann mit ihm arbeiten würde und 5 Spielfilme mit ihm machen würde, war natürlich nie. Considering that Aguirre, their last collaboration in the Peruvian rainforests, had seen Herzog holding Kinski at gunpoint to stop him from jeopardizing his shoot, it was hard to see how Fitzcarraldo could be worse. Kinski's volatile behavior and incessant complaining over relatively minor issues earned him the ire of the entire crew, specifically the indigenous extras, who almost immediately turned hostile towards him. Herzog later recounted that the chief of a native tribe offered in all seriousness to kill Kinski for him, but he declined lest he be forced to start the whole film over again. Auch immer in der Schwierigkeit erklären zu müssen, dass er eine ganz, ganz große menschliche Wärme auch hatte, die sofort wie bei einem wilden Bären in Gewalt und in Ausbrüche von ungeahnten Ausmaßen umschlagen konnte. Schrei ich mal einen Film hier und jetzt Film mal, schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht, leg mich doch am Arsch weg. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Und diesmal schlage ich dir in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du. Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland. Mach zu. Trau dir nur. Was schlage ich zusammen, Trau dir nur. wenn du zu frech wirst. Dieser Streit hier, nebenbei mitgefilmt, betraf den verdienstvollen Produktionsleiter Walter Sachser. Zufälligerweise war ich einmal nicht Euer gemeint. Gewichse mit eurer Freundschaft, ich möchte den Dreck. Wir brauchen einen Fotografen. Verstehst du? Na mach doch deinen Scheiß! Der Anlass war vollkommen nichtig und ich selbst griff erst gar nicht ein, weil Kinski im Vergleich zu anderen Ausbrüchen eher milde wirkte. Mach deine eigenen Sachen. Hast genug zu tun. Von jetzt kriegst du überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, gut, musst du ja nicht fressen. Musst es ja nicht fressen. Friss, was du willst. Das ist ja schlimmer wie ein Zuchthauswärter, du Arschloch. Du hast mir bestimmt mal nichts zu fressen kriege.
Das werden wir erleben. Das nichts. Das? Auch nicht sein Geist. Raceburner. Wir trafen uns beim Festival in Telluride, Colorado. Zu dem Zeitpunkt hatten wir bereits 3 Filme zusammen gedreht und hatten uns eine Weile nicht gesehen und freuten uns aufeinander, ob noch kurz zuvor den Plan aufgegeben hatte, ihn zu ermorden. Soweit, dass ich eines Tages allen Ernstes plante, einen Feuerüberfall auf ihn und sein Haus zu verüben. Das wurde damals nur vereitelt durch die Wachsamkeit seines Schäferhunds. Wow. Da hatten die Indianer furchtbar Angst. Man hat das sehen können. Wir hatten ja insgesamt 370 Leute aus dem Hochland dabei, die nur Quechua sprachen und also gar nicht wussten, was da los ist. Aber sie haben natürlich diese Erregung mitgekriegt. Und die steckten von den Häuptlingen zu mir und sagte mir, ja, ich hätte wohl bemerkt, dass sie Angst gehabt haben. Aber ich sollte ja nicht meinen, sie hätten Angst gehabt vor diesem Wahnsinnigen, der da so herumgeschrien hat. Die hatten Angst, weil ich so still war. Schluss der Dreharbeiten, gegen Schluss boten mir die Indianer an, dass sie den Kinski ermorden würden für mich. Sie sagten, sollen wir ihn töten für dich? Und ich sagte, nein, um Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Lasst ihn mir, lasst ihn mir. Und ich lehnte das damals ab, aber die waren ganz ernst. Sie hätten ihn tatsächlich ermordet, wenn ich das gewollt hätte. Ich bedauerte natürlich sofort, dass ich die Indianer von ihrem Vorhaben abgehalten hatte. Hier war übrigens der Vorschlag zur Beseitigung Kinskis gekommen. Die Stinkwut, die die Indianer auf Kinski hatten, ist hier für mich ganz deutlich spürbar und wurde für diese Szene bewusst genutzt. This environment of paranoia comes through in Kinski's performance, a whirlwind of explosive madness that fits Brian Sweeney Fitzgerald like a glove. But it's worth remembering the hardships he forced the crew to endure, most of whom had been on set far longer than him. Herzog was committed to transporting the steamship without special effects. And still the problems continued. Amidst one of the driest summers in recent history, a neighboring Amawaka tribe raided the film's camp, leaving one person with an arrow stuck through their neck and another one in their stomach, requiring 8 hours of surgery on a kitchen table, during which Herzog continuously sprayed insect repellent in the air to keep mosquitoes away. Mercifully, both survived. In retaliation, the indigenous tribespeople working on the film planned their own attack, but Herzog persuaded them otherwise, as it wouldn't play very well in the international press. Most tragic of all were the multiple deaths that occurred during production, one from a tribesman who drowned after borrowing a canoe without permission, and others who succumbed to disease. How much responsibility Herzog had in their deaths remains a point of contention, but it's clear that the increasing calamity that was Fitzcarraldo had taken its toll on him. I shouldn't be making movies anymore, he admitted. I should go to a lunatic asylum. Keep in mind, all of this before we've got to the task that had given life to Fitzcarraldo in the first place. How to transport a 320-ton steamship up a 40-degree slope in one of the most dangerous locations on the planet. Right from day one, Herzog resisted any compromise to this monumental task. There was a time when 20th Century Fox was in discussions to produce the film, but this proposal crumbled to dust after Herzog rejected their idea of using plastic models and shooting the sequence on a studio backlot. After securing the necessary financing, Herzog set to work conquering the unconquerable, inadvertently becoming just as consumed with blind obsession as his character. It took years, but with the combined efforts of hundreds of extras and an elaborate pulley system, courtesy of a Brazilian engineer who later quit the film after Herzog ignored his pleas that it would likely break, claiming dozens of lives in the process. Herzog achieved the impossible, and what a spectacle it is, if you can ignore what it took to get there, that is. Fitzcarraldo is a difficult film to watch, but also a very powerful one. There's a reason why Fitzcarraldo is one of the most controversial films ever made.
On the one hand, it contains some of the most awe-inspiring filmmaking ever to grace the silver screen, with moments of such overwhelming beauty, it's hard to believe that what you're watching is actually real. On the other hand, the horrendous nature of its production that left a few people dead and countless more injured, and that's not even considering the mental toil such an ordeal would have left, casts the film under a heavy shadow that taints the whole experience. There's no excuse for what happened behind the scenes, but since plenty of critics have defended Herzog with the argument that a more conventional shoot would never have replicated the grandeur that makes Fitzcarraldo so impactful, whilst also perfectly mirroring the oversized ego of its protagonist, it makes for a complicated debate. Either way, there's no questioning Fitzcarraldo's legacy, for Herzog, Kinski, and cinema in general. It's one of the few films that's impossible to discuss without first embarking on your own lengthy undertaking about its torturous production. And most people who watch it today will likely do so out of sheer morbid curiosity, eager to find out if what Herzog came back with was worth the pain. No wonder 1982's Burden of Dreams, previously just a simple making-of documentary, is now regarded as its direct companion. And anyone brave enough to learn more about Fitzcarraldo's development could definitely seek it out. If it wasn't for Burden of Dreams, it would be easy to mistake the legends behind Fitzcarraldo as the latest mad ramblings of a director who's always seemed like he's just clawed his way out of a Brothers Grimm folktale. But it really did happen. That and so much more. Even with proof, it's still hard to believe. It's not only my dreams. My belief is that all these dreams are yours as well. And the only distinction between me and you is that I can articulate them. And that is what poetry or painting or literature or filmmaking is all about. It's as simple as that. I make films because I have not learned anything else. And I know I can do it to a certain degree. And it is my duty, because this might be the inner chronicle of what we are. And we have to articulate ourselves, otherwise we would be cows in the field.